What's up good people, praise Jesus. Natumai ubuheri wa afya wherever you are. Mungu amekulinda uko mzima na Mungu amekuhifadhi katika wema wake. So ningependa sana tusome neno katika kitabu cha Zaburi sura ya 5. Zaburi sura ya 5. I'm reading the word of God in the book of Psalm chapter 5. Mahali pale ndo mahali ambapo pana neno. So nipe masikio yako ninapoenda kusoma neno la Bwana, na natumai ya kwamba itakuwa ya baraka kwa sisi sote, yeah? So Psalm chapter 5 says, "Give ear to my words, O Lord. Give heed to my groaning. Hearken to the sound of my cry, my King and my God. To thee I do pray, O Lord. In the morning thou dost hear my voice. In the morning I prepare a sacrifice for thee and watch." Wacha nifike mahali pale because of time. So tunaambiwa kwamba this is a Psalm of David mahali hapa, na this is a morning prayer, na this is a morning prayer song ya Daudi. David was a worshipper, was a shepherd, was a prophet. So the book of Psalm is a collection of songs of David. Collection of songs of God by David. Kuna mahali ambapo David ameandika, he wrote a lot of psalms, na kuna wengine pia waliweza, some authors waliweza kuchangia kuandika, the book of Psalm. So it's not only David who wrote psalms. So there are some authors pia waliweza kuchangia mahali pale. So this particular one is a Psalm of David, and Psalm chapter 5 is a morning prayer song yenye David alikuwa naomba mahali hapa, na I will not say ama sitaweza kuelezea what was happening in the life of David, but to me nitasema ya kwamba maybe alikuwa anapitia changamoto za hapa na pale, changamoto tu za kawaida yenye a believer huwa anapitia, a follower of Jesus Christ ye hupitia katika hii maisha, katika hii safari ya wokovu. And so David had a lot of enemies mahali pale, changamoto za hapa na pale, maadui kufuatana na maisha yake. And so ilikuwa inampata mara nyingi sana akienda before the Lord, na anaendelea kumwomba Mungu so that Mungu come through for him. And so this is a morning prayer of David akiomba mahali hapa. So katika mstari wa kwanza anasema ya kwamba, katika mstari wa kwanza, sijui nimeacha Biblia wapi. Katika mstari wa kwanza anasema anasema give ear to my words, O Lord, give heed to my groaning, yeah, hearken to the sound of my cry, my King and my God, for to thee I do pray. Yeah, hiyo ndo mstari wa kwanza inasema hivyo. So ni kama anamuomba Mungu, asking for the ear of God. It's like, lend me your ear, O God. Lend me your ear, O God. Inafika mahali ambapo unamuomba Mungu ya kwamba kupe masikio. It's like, God, you're not hearing me. Unaona? I've been praying, I've been crying. You're not doing anything. Unaona? Inafika time kama hizo zenye unasema ya kwamba God ni kama hanielewi. Unaona? God hanisikii. I am crying but he does nothing. Hallelujah, Bwana asifiwe. And I think wakati huo ni ile wakati ambapo changamoto zimekukaba, majukumu yamekukaba, maadui wameinuka dhidi ya maisha yako, and so unajihisi ya kwamba sasa umefika mwisho, na msaada wako ni Mungu peke yake. Ni yeye ndiye anaweza kukusaidia katika hili tatizo ambalo limekupata. Mstari wa pili unasema ya kwamba hearken to the sound of my cry, my King and my God. Hallelujah. Bwana asifiwe. Give attention to the specific sound of my cry. David is praying, but anamwambia Mungu give attention to the specific sound of my cry. Hallelujah, Bwana asifiwe. Asking God to give attention to anything that may come in form of need. Na hivyo ndivyo pia sisi the believers tunafaa kumwomba Mungu mahali pale. Usiseme ya kwamba God is not doing something, alafu ifike to a point whereby unasema ya kwamba there is no God. Hapana. Unaendelea kujinyenyekeza chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Unaendelea kumwomba usiku na mchana bila kukata tamaa, bila kuchoka, bila kulegea. And he's a loving God.
a faithful one, mwenye hawachi watoto wake. Haleluya, Bwana asifiwe. So give attention to this specific sound of my cry. I am really crying. Mstari wa 3 unasema, katika hiyo, hii ni asking for the ear of God. Katika hiyo mstari amasema my king and my God. You know, in most cases nimeona David akiita Mungu ya kwamba my king, my God. It means salvation is personal, right? Salvation is personal. Salvation yako will speak on your behalf. Salvation ni personal. Salvation yako si ya familia yako. Salvation yako si ya nyumba yako. Salvation yako si ya watoto wako. Salvation is personal. And tunaambiwa ya kwamba tuendelee kuwahubiria watu ili wapate kujua kwamba salvation is personal. My God and my King. Hajasema our God, our King. So jifunze kusemanga my God, my King, my Savior, my Provider, my Comfort. Yeah. Anasema mstari wa 3, oh Lord, in the morning thou dost hear my voice. In the morning I prepare a sacrifice for thee and watch. Hallelujah. In the morning. That's about faith, right? You can't watch without faith. David is telling God ya kwamba I gonna do something. No, anamwambia kwamba you gonna do something because I'm in pain. Yeah? I'm in pain and I'm watching. I am watching for God to do something. Hiyo ni expression of trust in God, right? Kwa sababu you cannot watch if you don't trust. You cannot watch if you don't have faith. I cannot say ya kwamba I am watching God. I am here watching. If I don't believe that God is able to do whatever I want him to do in my life. I cannot tell God ya kwamba I am watching if I don't believe in him. I cannot wait on God if I don't believe that God is able to do it. God is able to come through for me. God is able to fulfill the desires of my heart. Lazima nikuwe na imani, si ndio? So David pia amejaribu kuexpress expression of trust in God mali pale. Yeah. So tuendelee kumwaminia Mungu, tuendelee kumsubiria tukiwa na imani. Usimsubirie Bwana kama huna imani, kwa sababu imani bila matendo imekufa. Hiyo it is in the book of James, right? Imani bila matendo imekufa. So tuendelee kumsubiria Bwana tukiwa na imani ya kwamba God is going to do it. Yeah? When the right time comes, he gonna step into your life na endelee kukushibisha na whatever you are trusting him for. Hallelujah, Bwana asifiwe. So God is able to do it. God is able to fulfill the desires of your heart. God is able. God is able. God is able. Do not doubt God. Do not doubt him. He's able. He is able. Hallelujah, Bwana asifiwe. He is able, yeah? So mstari wa 4 inasema thou not. No, in the morning I prepare a sacrifice for thee and watch. In the morning. Yani amesema ya kwamba kila asubuhi atakuwa anaidedicate for God. Yeah? Kila asubuhi atakuwa anaidedicate for God. Kila asubuhi Mungu atakuwa anasikiliza ombi lake. Mungu atakuwa anasikiliza sauti yake kila asubuhi. It means ya kwamba dedicate every morning kwa Mungu, kuwa na fellowship na God kila asubuhi. Kila asubuhi Mungu atakuwa anasikiliza sauti yake. Haleluya, Bwana asifiwe. So ni kama kila wakati, kila asubuhi. Niseme ya kwamba David made it to a point to pray in the morning, and he did this because he wanted to honor God at the beginning of his day and to set the tone for an entire day dedicated unto God. So the entire day alikuwa na dedicate to God, na alikuwa anataka ya kwamba Mungu asikilize sauti yake kila asubuhi. Akiamka anapambazuka na Yesu. So tukubali kupambazuka na Yesu kila asubuhi ili tupate kukuwa na hiyo fellowship na yeye kila asubuhi, tuongee na yeye. Yeah, na mapenzi yake yatimie. So from verse 1 to 3 it was like David was pleading with God ya kwamba listen, consider, pay attention to my cry, vitu kama ina hizo ya kwamba I need you, come for my rescue. Nahema, come for my rescue. You're gonna do this.
kutenda katika maisha yangu, kwa sababu sitoki hapa bila wewe hujatenda ya. Na ndo manake kila asubuhi lazima niwe nimeweka kila asubuhi lazima uwe unasikiliza sauti yangu. Wacha kila asubuhi niendelee kudedicate kwako. So ukiwa na changamoto za hapa na pale, kama the same as David akiomba mali hapa, jikakamue sana, omba Mungu ukiwa na imani ya kwamba Mungu ni Mungu mwaminifu, Mungu ambaye hashindwi kamwe, Mungu ambaye akona uwezo wa kutimiza ahadi yake kwa waja wake. So that's all for today. I hope umepata kubarikiwa, and if you love this video, kindly give it a thumbs up, share widely. Do not forget to leave your comment on comment section down below malipale. Do not forget to subscribe if you haven't. Always put that notification bell on, so whenever I upload any new video, you will be notified. Thank you so much for being here. I do not take you for granted. God bless you sana, na endelee kuwapa nguvu, tutembee pamoja katika hii safari ya wokovu. Shalom.